Archana. Subscribe to Express News Asia. நீரிழிவு மருத்துவமனை ராயபுரத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணோம். டயபெட்டிஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் சொல்லி அது வந்து ஒரு ஸ்டடி இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல பண்ணியிருக்காங்க, கர்நாடகாவில். பட் ஒரு சின்ன ஸ்டடி தான் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து எத்தனை சர்க்கரைவியாதி பேஷண்ட்ஸுக்கு, எஸ்பெஷலி டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் வராதவங்களுக்கு இந்த டயபெட்டிஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். அது அப்படின்னா ஒரு மன அழுத்தம், டிஸ்ட்ரெஸ், சர்க்கரை வியாதினால். இப்போ அவங்களுக்கு அவங்க சன் டாக்டர் சரியில்லை, அதெல்லாம் அந்த அழுத்தம் இல்லை, மன அழுத்தம் இல்லை. சர்க்கரை வியாதினால் வந்திருக்கிற மன அழுத்தம், டயபெட்டிஸ் ரிலேட்டட் டிஸ்ட்ரெஸ். அப்படி ஒரு ஸ்டடி 400 பேரில் பண்ணோம். 200 மென் 200 உமன் பண்ணதில் 47% லேடிஸுக்கு இந்த மன அழுத்தம், டயபெட்டிஸ் டிஸ்ட்ரெஸ், சர்க்கரை வியாதினால் மன அழுத்தம் இருந்தது. அமங் மென் ஒரு 17.5% பேர் தான் இருந்தது. நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆராய்ச்சியில் யாருக்கெல்லாம் அந்த லேடிஸுக்கு மன அழுத்தம் இருந்ததோ, டிஸ்ட்ரெஸ், டயபெட்டிஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததோ, அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி கண்ட்ரோலே வரல. அது சர்க்கரை வியாதி கண்ட்ரோல் வராததுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது. ஸோ இந்த டயபெட்டிஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும், அது இந்த மன அழுத்தத்துக்கு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து, அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து, இந்த சர்க்கரை வியாதி எப்படி அவங்களால செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட், டயபெட்டிஸ் செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷன் சப்போர்ட், DSM ESன்னு சொல்லுவோம், அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி அவங்கள அந்த மன அழுத்தம் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு டாக்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும், உதவி பண்ணணும். ஸோ அதான் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம லான்ச் பண்ணது. 2 கிளினிக், ஒன்று ஹெல்த்தி மைண்ட் இன் டயபெட்டிஸ். ஸோ சர்க்கரை வியாதினாலேயோ இல்லை அவங்க ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னாலேயோ அவங்களுக்கு ஏதாவது டென்ஷன், மன அழுத்தம் இருந்தால் அதை எப்படி அவங்களால ஓவர் கம் பண்ண முடியும்னு நம்ம ஒரு கிளினிக் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது ஒரு உதவி. ஸோ சர்க்கரை வியாதி ட்ரீட்மெண்ட் ஜஸ்ட்டு வந்து மெடிசன் கொடுக்கறது, ஊசி இன்சுலின் போடுறது, மாத்திரை கொடுக்கறது, மாத்திரை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை. இந்த மன அழுத்தம், டிஸ்ட்ரெஸ் சரியான முறையில் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் அவங்களால அந்த சர்க்கரை வியாதி ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நடந்த ப்ரோக்ராம்னுடைய ஒரு சம்மரி. இது பண்ணதில் வந்து 30 வயசுலேருந்து 65 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற லேடிஸ்க்கும் ஜென்ஸுக்கும் இந்த ஸ்டடி நம்ம பண்ணோம். ஸோ இந்த ஸ்டடியில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏஜ் தான் நம்ம எடுத்தோம். அது இந்த ஸ்டடியில் இன்னொன்று பார்த்தது என்னென்னா அது வந்து ஒரு 50 வயசுக்கு மேலே அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. 40 வயசு 50 வயசு ஜென்ஸு லேடிஸுக்கு தான் இந்த டயபெட்டிஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக நம்ம பார்த்தோம் நம்ம பண்ண ஆராய்ச்சியில். விஸ்வநாதன், MV Hospital for Diabetes, Roypur. There's hardly any communicable disease. There is pockets, that's it. But they have more of communicable diseases, diabetes, obesity. You take Africa, it's still, there's a lot of malaria, TB, people still die of all these diseases. Whereas they don't die much of NCD. But you see India now, okay? India is at the crossroad. You can see that you have a confluence of both people. This is the mortality rate, okay? You see on the left hand side, people dying. So in India, equal proportion of people die of non-communicable disease and communicable disease. So in India, you will have
the newspaper reporting, oh, so many deaths due to dengue, malaria, TB and all that. And on one side you see the newspaper saying, so died of kidney failure and all that. So you see, India is at the crossroad. China is also somewhere here, okay? So China and India are almost similar as far as this situation is concerned. This is from the International Diabetes Federation. The number of people with diabetes in Southeast Asia, because the IDF based in Belgium talks about Southeast Asia. So it includes India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, okay? And we constitute about 140 million diabetics by the year 2040. We will constitute. So by 2040, you will have only about 60 million people with diabetes in North America, whereas in these 4 countries, small countries, you will have 140 million people. So the number of people with diabetes is going to be double than United States. And you can see that this 140 million people is 3 times the entire population of Australia or New Zealand. New Zealand is a small country. So Australia population is only about 30-40 million, and you will have more diabetics in India and Pakistan and in Bangladesh than entire population of Australia. Okay, so that's what is going to happen in the next few years if we are not careful. Now, why so much of diabetes in this country? So this is the explanation. So this is it's a scientific explanation, but it's very simple. I'll make it very simple for you. All of us in India have something called metabolic syndrome. Almost everybody in India, okay? So when you take an inch tape, the tailor's tape, and put it across your navel, if you who talk of prevention and say, okay, how do we prevent the patient from becoming a patient? Which I think is absolutely amazing. And the whole approach to this effort today is again just the kind of thing which world over people are beginning to realize is a very essential part of any treatment process. It's not just physician oriented. When I've been working, as they mentioned, with the Banyan and the Banyan Academy, where the focus is on persons in distress, a different kind of distress of illness, but as very rightly said, it's a person with diabetes or a person with mental illness. To us, that person is the center. The illness happens to be something which has occurred, and in this case is going to continue for the rest of their life. But that is an issue which is around which you need to work. So the person becomes very important. And the moment you mention the word mental health, the image that we have, first thing which rises to mind is generally something very, very negative, because we think of not mental health, we forget the health bit, think of the illness. So you have images of somebody who is terribly, terribly negative, unkempt, unwashed, unproductive, any adjectives you can think of, uncared for, unmanaged, unmanageable. You never think of that person as someone who can be as productive as an Elon Musk or a Deepika Padukone, or there are a whole host, or a Van Gogh. There are people who do have a mental illness but who have managed it. It's just as advice here is, if you don't manage your diabetes, it can lead to a lot more complications. If you, in fact, I will quote the WHO because that's where, that's the partner of MV. They talk about mental health as being a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. If you look at that, a lot of these people, once they become relatively in touch with reality, are capable of being very productive, like many of our clients have proved to us. They can surpass anybody in some of their creative arts. We have people, when we do the vocational training, we train them for various arts and crafts, and they make the most beautiful baskets and they weave. Some of them have become beauticians, they
they can manage and they are very productive. But our image is something, as he said, except for flying, maybe what prevents a person from diabetes to become a lot more productive. But the kind of images that we build on it and the kind of negative approach that we take to a lot of things. Because health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. And this definition has been given by the WHO, which looks at the positive aspects of prevention and care. So I think the multidisciplinary approach that you were talking about and that you have taken is really the solution to something like this, because unless you have a teamwork, you're looking at psychosocial aspects, you're looking at not just the specialist at the center who is God, or one step maybe above God, but not in touch with what is that client or that person going through emotionally, and what are they going through in terms of their managing their own stresses so that they don't complicate and perpetuate the issue, is a critical part of the whole treatment process. And access to care, probably which is more in the case of diabetes than it would be in the case of mental health, or the stigma attached to it is a little less maybe in diabetes. But the fact is that the management begins with each person. And that's where there needs to be a lot of emphasis, there needs to be a lot of focus, and